አብዛኛውም ጊዜ የሰው ልጅ ታሪክ የሚጀምረው እዚች እኛ በመነረጋጣት መሬት ላይ ነው ብለን ነው የምናስበው። አዎ፣ ያ የተለመደው አመለካከታችን ነው። ማለት ታሪክን ስናስብ ቢበዛ ምድር እንዴት ተፈጠረች እስከሚለው ነጥብ ድረስ ነው ወደ ኋላ የምንሄደው። ግን ዛሬ በዚህ ጥልቅ ዳሰሳችን የምንመረምረው አንድ እጅግ ጥንታዊ ጽሑፍ አለ። መጽሐፈ ቀሌምንጦስ። በትክክል። ይህ ጽሑፍ እኛ የምንኖርባት ፕላኔት በራሷ ልክ እንደ ፕላን ቢ ወይም ደግሞ መጀመሪያውኑ በሰማይ የተነሳን አንድ ትልቅ ዓመፅ ለማካካስ የተፈጠረች መድረክ መሆኗን ነው የሚነግረን። በጣም አስገራሚ የሆነ የጠፈር ታሪክ ነው የሚያቀርብልን። እንግዲህ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ የተሰኘውን ምንጭ ይዘን የሰው ልጅ ሐሳብ እንኳን ከመኖሩ በፊት ወደ ነበሩ የጠፈር ፖለቲካ ነው የምንጓዘው። የመጽሐፍ ከምን ጊዜውም በላይ አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ታሪክን በዘመናት ቀደም ተከተል ብቻ ዝም ብሎ መተረኩ አይደለም። ምን መሰለ፣ ከጀርባው ያለውን የምክንያትና ውጤት ፍልስፍና ጭምር ነው የሚያሳየን። እሺ፣ ነገሮች ዝም ብሎ አልተፈጠሩም እያልሽን ነው? ልክ ነው። መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ቅዱስ ጴጥሮስ ለደቀ መዝሙሩ ለቀሌምንጦስ ያስተማረውን ጥልቅ ምስጢር የያዘ ሰነድ ነው። በዚህ ጽሑፍ እይታ የምናየው ፊዚካላዊ ዓለም ከምንም ዝም ብሎ አልተፈጠረም። አሃ፣ ማለት የሆነ መነሻ ምክንያት አለው። አዎ፣ ከኛ በፊት በነበረው ረቂቅ ዓለም ውስጥ ለተፈጠረው አንድ ግዙፍ ቀውስ የተሰጠ ምላሽ ነው። መጽሐፉ ይህንን ቀውስና መዘዙን ነው በስፋት የሚያተነትነው። እሺ፣ እዚያ ቀውስ ላይ መድረሳችንን በፊት ግን መጽሐፉ ታሪኩን የሚጀምርበትን ነጥብ እንመልከት። ሁሉም ነገር የተጀመረው ከምንም እንደሆነ ምንጩ ያስረዳል። በአልቦ እንደሚባለው ማለት ነው። አዎ፣ ግን አስገራሚው ነገር የመጀመሪያዎቹ ፍጥረታት እኛ እንደምናውቀው ግዑዝ ነገሮች ሳይሆኑ መላእክት መሆናቸው ነው። እነዚህ መላእክት የተፈጠሩት ከሥጋና ደም ሳይሆን ከእሳትና ከነፋስ ነው ይላል። ለምንድን ነው እነዚህ ሁለት የተፈጥሮ አካላት ብቻ የተመረጡት? እንግዲህ የዚህ ምርጫ ፍልስፍናዊ ትርጉም በጣም ጥልቅ ነው። እሳትና ነፋስ በባህሪያቸው ክብደት የሌላቸው ማይጨበጡ ግን ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ናቸው። ማለትም ንጹሕ ኤነርጂ እንደማለት ነው። በትክክል። እሳት ብርሃንን፣ የኃይልን ጥንካሬና የመለወጥ አቅምን ሲወክል፣ ነፋስ ደግሞ በየቦታው የመገኘትን ፍጥነትና ረቂቅነትን ያሳያል። አሃ፣ ክብደት የሚሰጥ ነገር የለባቸውም ማለት ነው። አዎ፣ እነዚህ ፍጥረታት ከምድር ወይም ከውሃ ባለመፈጠራቸው አካላዊ ገደብ የለባቸውም። መጽሐፉ ይህንን የሚያነሳው የመላእክትን ፍጹም መንፈሳዊ ነጻነትና ኃይልን ለማሳየት ነው። ምንም አይነት ቁሳዊ ድክመት የለባቸው የጠራ የኃይል ስብስብ ሆኖ ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። ልክ ነህ። ሙሉ በሙሉ ረቂቅ የሆኑ ፍጥረታት ናቸው። የፍጹም የሆነ የኃይል ስብስብን የራሱ የሆነ አደጋ ነበረው ማለት ነው። ምክንያቱም ምንጫችን እንደሚለው ከነዚህ እጅግ ኃያል ፍጥረታት መካከል ከፍተኛውን ስልጣን ይዞ የነበረው ሳጣንኤል ወይም ዲያብሎስ እኔም አምላክ ነኝ ወደ ማለት ደረሰ። ያ ትልቁ የታሪክ መቾቻ ነጥብ ነው። ይህን የሳጥናኤልን ዓመት ሳስበው ወደ አእምሮ የሚመታው አንድ ዘመናዊ ዘይቤ አለ። ልክ አንድ እጅግ የረቀቀ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይም ኤአይ ሲስተም እናስብ። እሺ፣ አሪፍ ምሳሌ ነው። ይህ ሲስተም መላው የኮምፒውተር ኔትወርክ እንዲያስተዳድር፣ መረጃዎችን ሁሉ እንዲቆጣጠር ሙሉ ሩት አክሰስ ይሰጠዋል። ነገር ግን ሲስተሙ የራሱን ኃይልና ፍጽመና እያየ ሲመጣ የፈጠረውን ፕሮግራም አውጪ መኖሩን ይክዳ። አሃ፣ ፈጣሪዬን አላውቅም ይላል። አዎ፣ ኔትወርኩን የሚያንቀሳቅሰው የእኔ አእምሮ ስለሆነ ፈጣሪው ሊው ራሴ ነኝ ብሎ ራሱን እንደ አምላክ ይሾማል። ልክ እንደዚህ አይደለ የተፈጠረው? በጣም ግላጭ የሆነ ንጽጽር ነው። በመጽሐፈ ቀሌምንጦስ ሲታም የተፈጠረው ይኸው ነው። ሳጥናኤል ያንን ሁሉ ኃይል፣ ብርሃንና ክብር ሲያይ የኃይሉ ምንጭ ከየት እንደመጣ ረሳው። ማለት ኃይሉ የራሱ እንዳልሆነ ዘነገው። በትክክል ኃይሉ የባህሪው ሳይሆን የተሰጠው መሆኑን ካደ። በዚያ የኤአይ ሲስተም ዘይቤ ብንቀጥል ሳጥናኤል ከዋናው ሰርቨር ጋር ያለውን ግንኙነት ቆረጠ። ዋው! ራሱን አቋረጠ ማለት ነው። በመንፈሳዊው ዓለም ደግሞ ከፈጣሪ መለየት ማለት ከሕይወትና ከብርሃን ምንጭ መለየት ማለት ነው። በዚህም ምክንያት በሰማያዊው ዓለም ትልቅ የመከፋፈል አደጋ ተፈጠረ። እሱን የተከተሉትም አብረው ወደቁ። ልክ ነው። እሱን የተከተሉት መላእክትም አብረውት ከክብራቸው ተዋረዱ። ያ የነበራቸው የእሳት ብርሃን ወደ ጨለማ ተለወጠ። ቻል ኢንቴሊጀንሱ የተመሰለው ትልቅ የአመፅ ማዕበል በሰማይ ከተከሰተ
እና ብዙ መላእክት ከስፍራቸው ከተባረሩ በኋላ በመንፈሳዊው ዓለም ትልቅ የስልጣንና የቦታ ክፍተት ተፈጠረ ማለት ነው። አዎ፣ ግዙፍ ክፍተት ነው የተፈጠረው። ታዲያ ይህ ሰማያዊ ክፍተት እኛውን ከምንኖርባት ፊዚካላዊት ምድር ጋር እንዴት ይገናኛል? እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የዚህ ጥንታዊ ጽሑፍ የጠፈር ፍልስፍና እጅግ አስገራሚ የሚሆነው። የሳጥናኤልና የሰራዊቱ መባረር በፈጣሪ መንግሥት ውስጥ ክፍተት ፈጠረ። ያንን ክፍተት መሙላት አስፈለገ። አዎ፣ መጽሐፉ እንደሚያስረዳን ይህንን ክፍተት ለመሙላት እና ለወደቁት መላእክት ምትክ የሚሆን አዲስ ፍጡር ለማምጣት ሲባል አዲስ መድረክ አስፈለገ። ያ መድረክ ነው እንግዲህ ፊዚካላዊው ዓለም ወይም ምድር የተባለችው። ቆይ ማለትም ይህቺ እኛ የምናያት ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ተራሮች፣ ውቅያኖሶች ሁሉ የተፈጠሩት ያንን ሰማያዊ ቀውስ ለማስተካከል ነው። በጽሑፉ እይታ አዎ፣ በትክክል መንፈሳዊው ዓለም በአመፅ ከተናወጠ በኋላ የነጻ ፍቃድ ፈተና ያለበት፣ ነገር ግን እንደ መላእክቱ ሙሉ በሙሉ ረቂቅ ባልሆነ አካላዊ ማዕቀፍ ውስጥ የተገደበ አዲስ የፍጥረት ምዕራፍ ተጀመረ። አዲስ የፍጥረት ምዕራፍ? አዎ። በ6ቱ ቀናት ውስጥ የተፈጠረው ገውዙ ዓለም ለዚህ አዲስ ፍጡር መለማመጃ እና መኖሪያ ተብሎ የተዘጋጀ ትልቅ ቤተ ሙከራ ነው ማለት እንችላለን። ይሄ በጣም የሚገርም አመላከት ነው። እናም ያ አዲስ ፍጡር አዳም ነው። አዳም የተፈጠረበት መንገድ ራሱ ክፍተቱን ለመሙላት ከተሰጠው ተልእኮ ጋር እንዴት እንደሚሰማ መጽሐፉ በዝርዝር ያብራራል። አዎ፣ አፈጣጠሩ በጣም የተለየ ነው። ቀድሞ ያየናቸው መላእክት የተፈጠሩት ከእሳትና ከነፋስ ብቻ ነበር። ነገር ግን አዳም ሲፈጠር 4 የተፈጥሮ ባህሪያት ተዋህደዋል። እሳት እና ነፋስ እንዲሁም ውሃና መሬት። ልክ ነህ። የአዳም አፈጣጠር የሁለት ዓለማት ውህደት ነው። እንዴት ማለት? ምን መሰለህ? ውሃና መሬት ክብደት አላቸው፣ ወደ ታች ይስባሉ፣ ፊዚካላዊ ናቸው። እሳትና ነፋስ ደግሞ ረቂቅ ናቸው፣ ወደ ላይ ያንሳሉ። አዳም ይህንን 4 ባህሪያት አጣምሮ መፈጠሩ የእግዚአብሔርን ፍጥረት በአንድነት የሚያስተሳስር ድልድይ አድርጎታል። አካላዊውንና መንፈሳዊውን ዓለም የሚያገናኝ ድልድይ። በትክክል ከመላእክት ጋር የሚመሳሰል መንፈሳዊ ባህሪ ያለው፣ ግን ደግሞ ከግዑዙ ዓለም ጋር የሚተሳሰር አካላዊ ሥጋ አለው። እሱ የሰማይና የምድር ማስተሳሰሪያ ነው። እናም ሔዋን ከአዳም ጎን ስትፈጠር ይህ የሰው ልጅ ዝርያ ያንን ወደቀውን የሳጥናኤልን ቦታ ለመተካት ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቀቀ። አዎ፣ ትክክለኛው ተተኪ ሆነ ማለት ነው። ሳጥናኤል አሁን ዲያብሎስ ሆኖ ይህንን ሲያይ ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይመስለኝም። በጭራሽ ዝም አይል። አዲስ የተፈጠረ ከጭቃና ከውሃ ጭምር የተሰራ ፍጡር እርሱን የድሮ የክብር ቦታ ሊወስድ እንደሆነ ማየቱ ከቅናትም በላይ የሆነ ስትራቴጂካዊ ስጋት ፈጥሮበታል ማለት ነው። መጽሐፉ የሰው ልጅን የውድቀት ታሪክ የሚያየው ከዚህ አንጻር ነው። የዲያብሎስ ቅናት ዝም ብሎ በተላተነት መንፈስ የሚመነጭ ሳይሆን እነዚህ ዝቅተኛ የሆኑ ከጭቃ የተፈጠሩ አካላት እንዴት እኔም ቦታ ይወስዳሉ ከሚል የስልጣን ሽሚያ ነው። የስልጣን ሽሚያ፣ በትክክል። ስለዚህ እባብን መሳሪያ አድርጎ ተጠቀመ። አዎ፣ እባብን መሳሪያ አድርጎ ሔዋንን እና አዳምን የተሰጠችውን ትእዛዝ እንዲጥሱ አደረገ። ዓላማው ምን ነበር? ዓላማው የሰውን ልጅ በማሳሳት ልክ እንደርሱ ከፈጣሪ እንዲለዩ እና ያንን የተዘጋጀላቸውን ሰማያዊ ቦታ እንዳያገኙ ማድረግ ነበር። እናም ተሳካለት። አዳምና ሔዋን ከገነት ተባረሩ። ያ በሰማይ የተጀመረው የፖለቲካና የሱልጣን ጦርነት አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ምድር ወረደ ማለት ነው። አዎ፣ ጦርነቱ አውድ ቀየረ። ነገር ግን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከምንም በላይ ጎልቶ የሚታየው አዳም ከገነት ሲባረር የተሰጠው አንድ ጥልቅ የተስፋ ቃል ነው። ጽሑፉ እንደሚለው እግዚአብሔር ለአዳም ከ5 ቀን ተኩል በኋላ ከዘርህ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ገባለት። ያ ትልቁ የቃል ኪዳን ነጥብ ነው። ግን እዚህ ጋር መቆም አለብን። 5 ቀን ተኩል ሲል በጣም አጭር ጊዜ አይመስልም? አዳም ገነቱን አጥቶ ለሳምንት እንኳን ሃይሞላ ጊዜ ብቻ ነበር እንዲህ የጠበቀው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ መጽሐፉ የራሱን የጠፈር ሂሳብ የሚያስተዋውቅን። የጠፈር ሂሳብ? አዎ። በጽሑፉ ትንታኔ መሰረት በመለኮታዊው ስሌት አንዱ ቀን በሰው ልጅ የዘመን አቆጣጠር 1000 ዓመት ማለት ነው። አንዱ ቀን 1000 ዓመት። ልክ ነው። ስለዚህ 5 ቀን ተኩል ማለት 5500 ዘመን ማለት ነው። ዋው! ይህ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አዎ። ይህ ጥብቅ የሆነ ጊዜ ሰሌዳ የሰው ልጅ ታሪክ በዘፈቀደ የሚጓዝ አሳዛኝ አጋጣሚ እንዳልሆነ የሚያሳይ ዋነኛ ማሳያ ነው። ይህ 5500 ዘመን የሚለው ሐሳብ የሰው ልጅ የጥበቃና የመከራ ጊዜ
ምን ያህል ረጅም እንደነበር ያሳያል። ሁኔታውን ለማሰብ ስመክር ይህ ልክ አንድ ሰው እጅግ በጣም ረጅም የትውልድ እስራት ተፈርዶበት ነገር ግን ፍርድ ቤት ውስጥ ትክክለኛውንና የማይለወጠውን የመፈጫ ቀኑን አስቀድሞ እንደሚያውቅ ነው። በጣም ጥሩ ምሳሌ ነው። ዘመኑ እጅግ ረጅም ነው፣ ግን ደግሞ መፈቻው እርግጥ ነው። አዳም የፈጠረውን የኃጢአት መዘዝ እያየ ይህንን የዘመን ሸክም መሸከሙ ይገርማል። አየህ፣ የዚህ ቃል ኪዳን አስፈላጊነትም እሱ ነው። ውድቀቱ እጅግ ከባድ ነበር። አዳም ከገነት መባረር ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮን መለወጥ፣ የሞትን መምጣት፣ የሰውን ልጅ ስቃይ ማየት ነበረበት። እውነት ነው። ያለዚህ የጊዜ ሰሌዳ ተስፋ መቁረጡ ፍጹም ይሆን ነበር። ያ የተቆረጠለቱ የ5500 ዘመን ቃል ኪዳን ግን በትውልዶች መካከል እንደሚያብረቀርቅ ኮምፓስ አገልግሏል። እንደ ኮምፓስ እየመራቸው ቆየ ማለት ነው። አዎ፣ ምንም እንኳን መከራው ቢበርታም መጽሐፉ እንደሚያስረዳው ይህ ተስፋ ነው ትውልድን ሁሉ ጠብቆ ያቆየው። መከራው ምን ያህል ቶሎ እንደበረታ ደግሞ ከኤደን ገነት ውጭ ባለው መጀመሪያው ትውልድ ላይ እናየዋለን። ብዙውን ጊዜ የካየልና የአቤልን ታሪክ እናውቀዋለን። ካየል ወንድሙን ገደለው ብለን እናርፈዋለን። አዎ፣ አብዛኛውን ሰው እንደዛ ነው የሚያስበው። ነገር ግን መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ላይ ይህ ታሪክ ሲተነተን የሚያስገርመው የሥነ ምግባር ውድቀቱ ፍጥነት ነው። እስቲ አስቡት፣ የሰው ልጅ ከተከለከለች ዛፍ ፍሬ ከመብላት ወንጀል ተነስቶ ወደ ገዛው ወንድምን መግደል ለመሸጋገር የፈጀበት አንድ ትውልድ ብቻ ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ይህ በጣም ጥልቅ ነጥብ ነው። መጽሐፉ ኃጢአትን የሚያየው ልክ እንደ መንፈሳዊ ቫይረስ ወይም ተላላፊ በሽታ ነው። መንፈሳዊ ቫይረስ? አዎ፣ አዳም ከተፈጠረባቸው 4 ባህሪያት መካከል መንፈሳዊው ክፍሉ ማለትም እሳት እና ነፋስ ከፈጣሪው ጋር ባለው ግንኙነት ነበረ ሚዛኑን የሚጠብቀው። ግንኙነቱ ሲቋረጥ ሚዛኑ ጠፋ። ልክ ነው። ያ ግንኙነት ሲቋረጥ አጠቃላይ የሰው ልጅ ባህሪ መዛባት ጀመረ። የቃየል ቅናትና ግድያ ያ በሰማይ የነበረው የሳጣናኤል ቅናት ቀጥተኛ ነጸብራቅ ነው። የሳጣናኤል ቅናት በሰው በኩል ተደጋገመ ማለት ነው። አዎ፣ መጽሐፉ እንደሚያሳየው የዓለም መለኮታዊው መሪነት የሰው ልጅ ልብ በፍጥነት ወደ አጥፊነት ያዘነበላል። ይህ የቫይረስ ዘይቤ በጣም ትክክል ነው። ምክንያቱም ከአቤል ሞት በኋላ ምንም እንኳን በሴት በኩል የተወሰነ በጎ ትውልድ ቢቀጥልም አጠቃላይ የሰው ልጅ ፀሐይ ግን እያዘከመ ነው የሄደው። አዎ፣ የተበላሸ ነው የመጣው። ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ተነጠቀ የሚል ብሩህ ነጥብ ቢኖርም የሰው ልጅ ክፋት ግን ምድርን ሞላት። እናም ይህ መስፋፋት በመጨረሻ አንድ ትልቅና አስፈሪ እርምጃ ግድ እንዲያደረገ የጥፋት ውሃ። የጥፋት ውሃን ታሪክ ብዙ ጊዜ እንደ ቀላል የቅጣት እርምጃ አድርገን ነው የምንወስደው። አዎ፣ ብዙዎቹ የቅጣት ዝናብ አድርጎ ነው የሚያስቡት። ነገር ግን በዚህ መጽሐፍ የትንታኔ ማዕቀፍ ውስጥ ስናየው የጥፋት ውሃ ትልቅ ሃርድ ሪሴት ነው። ሃርድ ሪሴት? አዎ፣ የሰው ልጅ ክፋት ያንን ቀደም ሲል የተነጋገርነውን የ5500 ዘመን የመዳን ቃል ኪዳን መስመር እስከ ማጥፋት ደርሶ ነበር። መስመሩ ሊቋረጥ አደጋ ላይ ወድቆ ነበር ማለት ነው። ልክ ነህ። ስለዚህ ምድር አካላዊ በሆነ ውሃ መታጠብ፣ መንፈሳዊም ቆሻሻ መወገድ ነበረበት። ኖህና ቤተሰቡ በመርከብ እንዲድኑ የተደረገው እሱ ብቻውን ጻድቅ ስለነበረ ብቻ ሳይሆን ያ ለአዳም የተገባው የተስፋ ቃል የሚጓዝበት ብቸኛው የትውልድ ሐረግ እሱ ስለነበረ ጭምር ነው። ዋው! ይህ አስገራሚ ሐሳብ ነው። መርከቢቱ ዝም ብላ ሰዎችና እንስሳትን ማትረፊያ ሳትሆን ያንን የ5500 የጊዜ ሰሌዳ ይዛ የተሻገረች ታይም ካፕሱል ነበረች ማለት ነው። በትክክል ታይም ካፕሱል የሚለው ቃል በጣም ይገልጸዋል። በእውነት ዛሬ ያደረግነው ዳሰሳ ታሪክን የምናይበትን መነጽር ሙሉ በሙሉ የሚቀይረው። በእርግጥ መጽሐፈ ቀሌምንጦስ የሚያስተምረን ዋነኛው ቁም ነገር የሰው ልጅ ታሪክ ከጀርባው ግልጽ የሆነ እና የማይለወጥ መለኮታዊ ዕቅድ ያለው መሆኑን ነው። የዘፈቀደ ጉዞ አይደለም ማለት ነው። በጭራሽ። የምናየው ፊዚካላዊ ዓለም ዝም ብሎ በራሱ የተፈጠረ ሳይሆን ከመንፈሳዊ ዓለም ፖለቲካና መስተጋበር ጋር በጥብቅ የተቆራኘ በውድቀትና በዳግም መነሳት የተሞላ ታላቅ ትርክት መሆኑን ነው የሚያሳየን። አዎ፣ የዛሬውን ጥልቅ ዳሰሳችንን ስናጠቃልል የተመለከትናቸውን ዋና ዋና ነጥቦች መለስ ብለን ብናይ መጽሐፉ ታሪክን የሚጀምረው ምድር ከመፈጠሯ በፊት መላእክት ከእሳት እና ከነፋስ በተፈጠሩበት ሰማያዊ ዓለም ነው። የሳጣናኤል ዓመፅ የጀመረበት ዓለም ማለት ነው። አዎ፣ የሳጣናኤል የሥልጣን ሽሚያና ዓመፅ የፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ፊዚካላዊቷ ምድር ተፈጠረች።
አዳም የሁለቱ ዓለማት ድልድይ ሆኖ ቢፈጠርም በዲያብሎስ ቅናት ምክንያት ከገነት ተባረረ። ነገር ግን የተስፋ ቃል ይዞ ነው የተባረረው። በትክክል ይህ መባረር የ5500 ዘመኑን ጽኑ የተስፋ ቃል አግኝቶ ነበር። ምንም እንኳን የሰው ልጅ ወደ ወንድም ግድያ እና ወደ ጥፋት ውሃ የሚያደርስ የሥነ ምግባር ዝቅጠት ውስጥ ቢገባም አስቀድሞ የተለመደው የመዳን የጊዜ ሰሌዳ ግን አልተቋረጠም። አዎ፣ በኖህ መርከብ በኩል ተሻገረ እንጂ። ከመለያየታችን በፊት የጥንታዊ ጽሑፍ ካቀረበልን ሰፊ የተፈር ታሪክ በመነሳት አንድ አነቃቂ ሐሳብ ትተን ማለፍ እንወዳለን። እሺ። የሰው ልጅ ታሪክ እጅግ አስከፊ በሆኑ ውድቀቶች፣ እንደ ገነት መባረር እና ሁሉንም ነገር እንዳጠፋው የጥፋት ውሃ ባሉ ክስተቶች የተሞላ ቢሆንም ከጀርባው ግን የማይለወጥ የማዳን ዕቅድ እንደነበር አይተናል። ልክ ነው። የፈተናና የጭንቀት የጠበቃ ጊዜያት ምናልባት እኛ አሁን ልናየው የማንችለው ትልቅና አስቀድሞ የተጻፈ ዓላማ አካል ቢሆኑስ? በጣም ጥልቅ ጥያቄ ነው። በሕይወታችን ልክ እንደ የጥፋት ውሃ ሁሉንም ነገር የሚያፈራርሱ ያከማቸነውን ሁሉ የሚያጠፉ የሚመስሉን አስቸጋሪ ክስተቶች ምናልባት እንደ ኖህ ዘመን አዲስ ቃል ኪዳንና ንጹሕ ምዕራፍ ለመጀመር የመጡ አስፈላጊ የጽዳትና የሪሴት ጊዜያት ሊሆኑ ይችላሉ ወይ? ሊሆኑ ይችላሉ። ይህንን ሐሳብ መመልከት ይቻላል ብለን አምናለን። ይህንን ሐሳብ እያሰላሰላችሁ እንድትቆዩ በመጋበዝ የዛሬውን የጥልቅ ዳሰሳ ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። Have you ever read a familiar story, one you feel like you've known your entire life, and suddenly you realize you've only been watching the theatrical cut? Oh, yeah, like the stripped-down version. Exactly. I mean, you know the basic plot, you know the main characters, the standard beginning, middle, and end. Right. But then someone hands you this manuscript that serves as a massive director's cut. And suddenly there's a whole new layer of motivation and hidden resentments and this epic geography that just fundamentally alters how you view the original narrative. It changes everything about the story. It really does. And welcome to today's deep dive, because we are looking at exactly that kind of text today. Our source material is known as the Book of Clement, and specifically, we are drawing on an Ethiopian Orthodox translation and edition of the Clement. Yeah, and it really is just a remarkable piece of literature to unpack, mostly because of where and how it was preserved. Right. For you listening, it helps to understand why the Ethiopian Orthodox tradition is so vital here. Historically, because of its unique geography and its cultural trajectory, the Ethiopian Church remains somewhat insulated from the broader theological standardization that was happening, over the Mediterranean and European worlds. Like they weren't dealing with the same councils and edicts. Exactly. Because of that insulation, they preserved this massive, incredibly rich tradition of ancient texts. I mean, books like Enoch, Jubilees, in this text, Clement, that were either lost or just sidelined by other traditions. Wow. They essentially maintained a time capsule of early, highly expansive religious thought. And as we open that time capsule today, it is important to just set our parameters really quickly. You're tuning in because you appreciate deep lore and, intellectual exploration. So just a quick note on how we are approaching this. We are diving into this material as impartial observers of a stunning piece of ancient literature and psychological exploration. We aren't endorsing the theology or presenting these narratives as literal objective history. Right, we're looking at the framework. Exactly. We are simply here to trace the fascinating ideas and the profound cultural themes that this text wrestles with. Yeah, our focus is really on the human condition that's reflected in the text. We are looking at how these early writers use the canvas of cosmic history to explain human psychology. And I mean, the canvas here is massive. Oh yeah, huge. Our mission today is to trace this expanded narrative from the very creation of the cosmos to a mathematically precise countdown clock for humanity's salvation, to a highly visual tale of a society divided by a towering mountain. And ultimately seduced by aesthetics, which is my favorite part. Yes, the seduction part is wild. And the whole thing kicks off with a very specific framing device. The book presents itself as a transmission of guarded knowledge, right? It does. The text is framed as a deeply confidential conversation between the Apostle Peter and his disciple Clement. Okay, let's unpack this because utilizing Peter and Clement isn't just some random
choice of characters. No, not at all. It reads like an ancient version of an insider political memoir. I mean, Peter is essentially pulling his successor aside and saying, like, here's what happened behind the curtain. Here are the redacted files. Right, here are the details that fill in the gaps of the standard Genesis account. So why use that specific master and disciple dynamic to deliver this narrative? Well, it is a brilliant literary mechanism for establishing ultimate authority. In the early centuries of these religious movements, there were fierce debates about who held the true teachings. Right, everyone was claiming they had the real story. Exactly. So by framing this text as a private revelation from Pierre, who is, the foundational figure of the early church to Clement, the authors are claiming a direct, unbroken lineage of secret oral tradition. Oh, wow. So it's like a VIP pass to the truth. Yeah, it tells the reader that they are being granted access to the inner circle. It completely validates the sweeping, unorthodox claims the book is about to make because it anchors them to an unimpeachable source. That makes the reader feel trusted, something profound. And the very first revelation Peter opens up for Clement concerns the creation of the world. Yeah. Specifically, the true catalyst for the fall of Satan. The standard narrative we are usually given paints Satan's fall as a result of, abstract pride, right? Just general rebellion. He simply wanted to usurp the throne. But the Book of Clement gives us a much more visceral psychological trigger. Satan is triggered by intense, blinding envy. And that shift from abstract ambition to profound status anxiety is a critical adjustment in the lore here. Right, because according to the source material, Satan is watching the exact moment God creates Adam. God declares, let us make man in our image, and, uses doot from the earth to do it. The literal mud of the earth. That is the inciting incident. Satan hears that, looks at this new being constructed out of mud who is suddenly being elevated to the highest possible status, and he just refuses to accept the new hierarchy. Yeah. And to understand the depth of that envy, we really have to look at the elemental theology at play here. Oh, right, the elements. Because in many of these ancient traditions, angels are conceived as beings made of fire or pure light, and humanity is made of clay. Dirt. Exactly. So Satan, who is this being of luminous ethereal fire, is being told to revere a creature made of dense, heavy dirt. Wow. The text makes humanity the center of the cosmic drama, but it also frames Satan's rebellion as a reaction to what he perceives as a profound insult to the natural order. Right, I'm fire, he's dirt, why am I bowing? Yes, it's a refusal to let the higher element bow to the lower element. It's an entire disruption of the cosmic pecking order. But the tragedy is that this envy is inherently destructive. I mean, it doesn't just seek to elevate itself. It requires the destruction of the rival, which leads directly to the deception in Eden and the subsequent expulsion of Adam and Eve. And this expulsion is where the Book of Clement introduces a mechanical detail that completely alters the emotional weight of the banishment. Oh, this might be one of the most structurally significant details in the entire text. Here's where it gets really interesting, because God does not just cast Adam out into the wilderness and sever the relationship. No. In this text, at the exact moment of expulsion, God makes a mathematically precise covenant. He promises to save Adam and his descendants, but he sets a timer. A literal timer. He states he will return to save them after exactly 5,500 years. A definitive countdown clock for human history. Which is wild. Setting a literal timer completely changes the psychological reality of the exile. I mean, think about it. If you are banished indefinitely with no parameters, you are just staring into an abyss of despair. Just endless punishment. Right. But if you are told you are banished, but in exactly 5.5 millennia the exile ends, you aren't staring into an abyss anymore. You are looking down a tunnel. And a tunnel has an end. Exactly. It gives you a reason to organize your society around a specific horizon line. But I have to ask about the math here. Yeah, the math is fascinating. Why 5,500 years? That is such a highly specific number to just drop into a foundational myth. What's fascinating here is that the number is absolutely not arbitrary. It is deeply rooted in ancient chronological math, specifically tying back to early interpretations of the Genesis creation week. Oh, like the 7 days of creation? Precisely. Yeah. There was a prevalent concept in Hellenistic Jewish and early Christian thought called the cosmic week. The idea was based on the biblical poetic notion that 1,000 years is like a day to the divine. Ah, so they are mapping the timeline of human history onto the days of creation. Exactly that. If it took 6 days to create the world, the belief was that human history would last for 6,000 years,
before a final day of rest or, resolution. Okay, so where does the 5500 come in? Well, the 5,500-year mark places the promised salvation right in the middle of that sixth millennium. It's the midpoint of the final day. Oh, wow. By writing this specific timeline into the Book of Clement, the authors were anchoring their contemporary theological beliefs into the very foundation of the world. It tells the reader that history isn't just random chaos. It's structured. Right. It is running on a highly structured, geometrically precise schedule. It provides massive psychological comfort, honestly. It asserts that the universe actually has a blueprint. Yes. But, acknowledging a 5,500-year timeline is one thing. Actually waiting it out generation after generation is an entirely different challenge. Oh, completely. It's a long wait. As the text moves forward from Adam, we see the intense friction of that waiting period. The narrative focuses on how humanity organizes itself, resulting in a stark, highly visual division between the righteous descendants of Seth and the corrupted descendants of Cain. Yeah, the book takes the moral division of humanity and basically maps it onto the physical geography of the world. The imagery is incredibly cinematic. The source material places the descendants of Seth high up on a towering peak called the Holy Mountain. The high ground. The high ground, right. And up there, they live ascetic, rigorously pure lives. They are entirely focused on prayer and maintaining their spiritual proximity to God. Essentially holding the line for that 5,500-year promise. Right. They are the keepers of the clock. Meanwhile, the descendants of Cain are relegated to the deep valley at the base of the mountain, building this sprawling, worldly society. Paint a picture of what this actually meant for them. Well, that spatial separation, the high versus low, is a foundational metaphor in ancient literature. Verticality always implies spiritual elevation. Like reaching up. Exactly. The mountain reaches toward the heavens, so it is removed from the density and the dust of the mundane world. The Sethites are attempting to live in a pre-fall state, almost imitating the purity of angels. Wow, okay. And the valley, conversely, represents the material weight of the earth. It is grounded, dense, and totally tangled in the immediate realities of survival and human impulse. Consider the psychological weight of that shared geography, though. You have two distinct societies occupying the same area, constantly within sight of one another, but separated by elevation. Looking at each other every day. Yeah. If you are a Sethite, you look down every single day and see the chaos and the vibrance of the valley. You see a society unburdened by the strict asceticism you are forcing upon yourself. It creates an incredible sense of spiritual gravity. Yes, the natural pull is always downward. And sustaining that kind of elevated purity is a precarious project. I mean, the Sethites are trying to transcend their nature, but they are still fundamentally human. Right. They possess human senses, human desires, and a profound susceptibility to curiosity. And the valley knows exactly how to weaponize that curiosity. Oh, they master it. Which brings us to the turning point of the entire narrative. The lore surrounding humanity's ultimate corruption, the corruption that eventually necessitates Noah's flood, usually involves violence or deep moral decay. Murder, conquest, that sort of thing. Right. But the Book of Clement presents a completely different catalyst for the breach between the mountain and the valley. It isn't a military conquest at all. No, the boundaries are breached by aesthetics. Which is fascinating. Down in the valley, the descendants of Cain invent worldly distractions. The text specifically highlights the invention of musical instruments. Drums, harps, flutes. Exactly, and the creation of cosmetics to enhance physical beauty. The Cainites basically throw what is essentially a massive continuous festival. The ultimate party. Right. And the rhythmic, complex sounds of that music begin to drift up the slopes of the Holy Mountain, reaching the ears of the ascetic Sethites. They engineer a sensory disruption. But, I really want to push back on the premise of this vulnerability for a second. Okay, go for it. In modern terms, it sounds like humanity's ultimate downfall was triggered by, a good concert and some makeup. I mean, when you put it like that... Right. Why does this text target beauty, specifically music and cosmetics, as the ultimate weapon of corruption? It seems strange that an existential threat to humanity's spiritual survival would be something as seemingly benign as a beautiful melody. Well, it seems benign until you analyze the theology of aestheticism the Sethites are practicing. Asceticism is really an exercise in delaying gratification. Sure. The Sethites have dedicated their entire existence to the invisible, the long-term, and the spiritual promise of that 5,500-year clock. Their entire reality is internal and future-focused. So they're living for the future. Yes. So what do music and physical enhancement do?
They aggressively pull your consciousness into the immediate physical present. They hijack your attention. Completely. I mean, music is intensely physiological. A heavy rhythm resonates in your chest. A melody provokes an immediate, involuntary emotional response. You can't just ignore it. Exactly. And cosmetics and physical adornment draw the eye strictly to the flesh, to the superficial surface of the material world. These tools represent the magnetic pull of earthly distraction. They demand that you focus on the now, on the body, rather than the soul and the future. That reframes it entirely. It's not that the music itself is inherently evil or malicious. Not at all. It's that it functions as a solvent to their discipline. If you are trying to maintain deep, unbroken focus on an abstract spiritual goal, a visceral sensory experience is the most effective way to break your concentration. It forces you to inhabit your physical body in the present moment. And the tragedy detailed in the text is a tragedy of agency. I mean, the Sethites are not dragged down the mountain by force. No, there's no violence. They hear the music drifting up the slopes, they look down and see the vibrant, sensory-rich life occurring in the valley, and they just become entranced. They make the active choice to abandon their holy station. Yeah, they voluntarily walk down the mountain to join the festival. They trade the eternal for the immediate. And once that boundary is crossed, the purity of the mountain is compromised forever. The two societies mix, and the resulting chaos sets the stage for the flood. It is an incredibly quiet, insidious method of collapse. Right. They weren't conquered. They simply danced their way down from their own high ground. The authors of the Book of Clement are issuing a profound psychological warning here. They are illustrating that the greatest threat to a dedicated, purposeful life isn't a direct assault from hostile forces. It's not an invading army. Right. It is the slow, steady, incredibly appealing seduction of sensory pleasure. It is the ambient noise of the world that makes you forget you were supposed to be waiting on that 5,500-year clock. So, synthesizing everything we've explored today, from Satan's cosmic status anxiety to the structured hope of a 5,500-year timeline to the spatial tension of a mountain overlooking a valley of distraction, why should you, listening to this today, care about the intricacies of an ancient Ethiopian Orthodox text? Because the geography described in the Book of Clement serves as a perfect map of the modern human mind. It really does. The story brilliantly codifies a daily internal struggle. We all possess our own version of the Holy Mountain, right? Oh, absolutely. Those elevated goals, the deep long-term purposes, the demanding disciplines we try to uphold to become the people we aspire to be. And simultaneously, we are all living right next to the valley. Always right on the edge of it. We are constantly surrounded by immediate sensory gratifications, effortless distractions, and the rapid hits of dopamine that are engineered to capture our attention. The tension never goes away. The gravity is always pulling us toward the valley, toward the easy and the immediate. And the modern music from the valley isn't a literal harp or a drum drifting up a physical slope anymore. It is the relentless ping of a notification. Yes. It is the infinite, frictionless scroll of an algorithmically curated feed. It is the beautifully designed noise explicitly engineered to pull you away from your deep focus, to convince you to just abandon the difficult climb and simply join the constant chaotic hum of the immediate present. The most sobering insight the text offers is that the descent is always a choice. Wow. We hear the distraction, and we choose to follow it. The mountain doesn't fall, we just decide to leave it. This circles perfectly back to those scenes left on the cutting room floor we discussed at the start of this deep dive. The standard mythologies tell us that humanity failed, but these expanded, hidden texts offer the psychological mechanics of why we fail. They show us the how and the why. The Book of Clement provides a deeply relatable commentary on our own vulnerabilities. It holds up a mirror to our easily distracted nature. It forces us to examine our own relationship with the distractions we allow into our lives. As we conclude today's exploration, I want to leave you with a thought to mull over as you step back into your own daily routine. Visualize that ancient geography we've been discussing and map it onto your own life. It's a powerful exercise. What is the music from the valley currently drifting up your slopes? What beautifully designed, captivating noise is tempting you to abandon your focus, to leave your high ground and surrender to the immediate? Pay attention to the subtle things pulling at your discipline today.